April 28, 2026. Khabran. BC Chief Corona urges action on intimate partner violence. BC's Chief Corona Dr. Jatendra Badwan is calling on the province to take serious action after a new report found that most deaths linked to intimate partner violence (IPV) were preventable. The report says at least 135 people died between 2016 and 2024, averaging 15 deaths each year. Women and indigenous people were affected. About 76% of victims were women, while 24% were indigenous, despite indigenous people making up only 5.9% of BC's population. Critics say the system continues to fail victims. Advocacy groups argue many recommendations, such as a better coordination training and a stronger protection, have been repeated for years without meaningful action. BC ਦੇ ਚੀਫ ਕਰੋਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਦਵਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਇਲੈਂਸ IPV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਡੈਥਸ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੀਬ 76% ਵਿਕਟਿਮਸ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24% ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ BC ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 5.9% ਹੈ। क्रिटिक्स का कहना है कि सिस्टम आज भी विक्टिम्स ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। Two bodies found in Langley, homicide team called in. Langley RCMP say 2 bodies were found Monday near 16th Avenue and 208th Street after police received reports of suspicious incident around 11 a.m. Officers along with Langley Fire Department, BC Ambulance Services responded to the scene and located the bodies. Police have not released the identities of the victims. The Integrated Homicide Investigation Team IHIT has taken over the case. The area remains taped off and traffic disruptions are expected. Police are asking anyone who saw suspicious activities to contact investigators. Langley RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 16 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 208 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਗਲੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ BC ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਟੀਮ IHIT ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Carney promises good news in spring economic update. Prime Minister Mark Carney says Canadians can expect good news when the Liberal government releases its spring economic update Tuesday afternoon. The update will outline the country's latest financial position, deficit numbers, and new spending plans. The previous federal budget projected a $78.3 billion deficit, but some analysts now expect the final number may be lower than forecast. Carney says the government made difficult spending decisions and calls the Liberals good fiscal managers. The update comes after Carney announced a new $25 billion Strong Fund, Canada Strong Fund, to support major nation-building projects. The Liberals now also hold a formal majority government after recent by-election victories. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $78.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਨੰਬਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। Parents support social media ban for kids under 16. Some Canadian parents who already restrict smartphones and social media for their children say a government ban for kids under 16 would make parenting easier and help protect youth online. They say children still face peer pressure and can access harmful content through friends, phones, or school devices. Many parents worry about exposure to violent videos, sexual contact, sextortion, mental health issues, and shorter attention spans linked to social media use. A recent Angus Reid survey found that 3/4 of children support a ban similar to Australia's rules for youth under 16. The pressure is growing on governments to act, with both federal Liberals and Manitoba Premier Webb now considering restrictions on social media and AI chatbots for children. ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3/4 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਡਰ 16 ਬੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ AI chatbots restrictions ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। WestJet flight attendants warned they are near strike position amid talks breakdown. Over 4,000 WestJet flight attendants are warning that they are steps away from any strike position as negotiations with the airline continue to stall. The union CUPE 8125 says months of talks have failed to produce a meaningful collective agreement. The union claims flight attendants are required to perform around 35 hours of unpaid work each month, including duties not reflected in their compensation system. They also say scheduling pressures and rest conditions have become increasingly difficult, raising concerns about safety and work-life balance. WestJet says it remains committed to reaching a fair and sustainable agreement and is continuing the bargaining process, with the next round of talks scheduled for early May in Calgary. 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ WestJet flight attendants ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ strike position ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ airline ਨਾਲ negotiations ਲਗਾਤਾਰ fail ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। Union CUPE 8125 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਸ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ meaningful collective agreement ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 35 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। WestJet ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। BC reports 138 work-related deaths in 2025, occupational disease leading cause. British Columbia's WorkSafe BC says 138 people died in 2025 due to workplace injuries or occupational diseases. The agency reports that occupational diseases were the leading cause, accounting for 79 deaths, including 36 linked to asbestos exposure.
The report also recorded 41 deaths from traumatic workplace incidents such as falls, machinery accidents, or being struck by objects, along with 18 deaths from work-related vehicle crashes. Officials say the death rate is lower compared to previous years, but stressed that every fatality represents a major loss to families and communities. The findings were released ahead of the annual day mourning for fallen workers across the province. ब्रिटिश कोलंबिया ਦੀ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 138 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਕਪਲੇਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 79 ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ ਵਿੱਚ 36 ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 41 ਡੈਥਸ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਵਰਕਪਲੇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਲਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਡੈਥਸ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮੌਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਆਫ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।